Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, How are sir. you? Good morning, sir. How are you today? Fine, thank you. Fine, thank you, sir. Alhamdulillah. I hope you all. How about you, sir? Are you fine? Are you okay? I'm fine. Okay. Alhamdulillah. Yeah. Okay. We meet again after 1 week. Okay. Before we go, before we start our lesson today, okay. I want to call you. I want to call you by one. Okay. Okay, ready. Lolita Febrianti. Present, sir. Okay. Cirilus. Present, sir. Cara Amalia. Present, sir. Okay. Okay. Before we go to our lesson, okay, we must to pray. Okay. Yes. Yes, sir. By your own belief. Okay. Let's pray begin. Okay. Finish. Thank you. Does you remember our lesson last week? Is it about there is and there are, sir? Yes, right. Last week we discussed about there is and there are. Okay. Now we will discuss about asking and giving opinion. Are you now? Do you know about asking and giving opinion? No, sir. Asking and giving opinion is okay. Next, Tiara. Asking and giving opinion, ini artinya adalah menanyakan dan memberi pendapat. Jadi asking dan giving opinion ini menanyakan dan memberikan pendapat. Tujuan penggunaannya, the mean itu adalah, the goal adalah untuk meminta, merespon dan memberi pendapat tentang suatu hal. Minta pendapat, merespon pendapat, memberi pendapat gitu tentang suatu hal. Maybe when you hear about sentence bullying, ya contohnya ketika kalian mendengar kata-kata tentang bullying, maybe on your mind, I think bullying is dangerous. I think bullying is not cool. I think bullying blah blah blah. I think bullying is, in my opinion, bullying is. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya ketika kita mendengar kata bullying, pasti kita ini ada pendapat kita. Jadi setiap orang ini pasti punya pendapat tentang bullying itu, tentang dari kata bullying ini, tentang dari tindakan bullying itu. Jadi sampai sini kalian udah paham ya, ibaratnya udah mengerti apa yang dimaksud dengan asking and giving opinion. Jadi seperti itu. Okay, next, Tiara. Tiara. Okay, thank you. And then asking and giving opinion, ini memiliki expression. Jadi pendapat, mengungkapkan. Di antaranya ini ada asking for opinion. Di antaranya seperti what do you think about blah blah blah. What do you think about
Misalkan, what do you think about Facebook? What do you think about social media? And then, what are your views on? How do you feel about? How do you feel about that? How do you feel about? Gitu. And then, what is your opinion of? What is your reaction about? And etc. Nah, kemudian yang kedua ini memberi pendapat. Memberi pendapat. Nah, ini apa? Contohnya ini in my opinion. In my opinion, I think, I reckon, for me, in my opinion. Jadi seperti tadi, jadi pendapatnya tuh misalkan I think the bullying, bla bla bla. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi agree, apa sih namanya, mengungkapkan. Jadi mengungkapkan dari pendapat kita. Nah, itu bisa disagree or apa namanya, or agree. Jadi bisa agree or disagree. Misalkan kita setuju dengan pendapat itu. Yeah, I agree with your opinion. Misalkan alasannya bla 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 gini. Terus juga sama yang apa sih namanya, disagree. Kita juga sama bisa mengungkapkan. I disagree with your opinion. Seperti itu. Yes. Kemudian yang ketiga ini ada responding opinion. Dari responding opinion ini ada kita agreeing with an opinion. Jadi ketika kita setuju dengan sebuah opini, maka kita ungkapannya seperti ini. Of course, yeah, of course. Kemudian this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree. No, I couldn't agree more. I agree with what you're saying. I agree. I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Jadi seperti itu. Jadi ini jawaban-jawaban ketika kita setuju dengan satu pendapat yang diutarakan. Gitu. Jadi orang lain berpendapat seperti itu. Ini jawaban ketika kita setuju, agree. Ini jawabannya of course. Misalkan seperti itu. I agree with your opinion. Gitu. Kemudian kita disagree. Ini disagree ini ketika kita tidak setuju, tidak sependapat dengan opini seseorang, opini orang lain. Ya seperti ini. Kita I'm sorry, I don't agree with you. My opinion gitu. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this I mean I disagree with you. I think you're wrong. Gitu. Jadi dan lain-lain. Jadi ini adalah pendapat ketika kita tidak setuju dengan satu pendapat itu. Seperti itu. Jadi ada kita setuju dengan tidak kita setuju. Di sini ada suatu video yang menunjukkan mencontohkan kita setuju dan tidak setuju. Di sini ada dialog antara satu orang dengan temannya ketika berpendapat yang satu dialog setuju, satu dialog tidak setuju. Boleh dimulai. There is the voice. Can you hear? Trying, sir. No, there's no sound, sir. Okay, no problem. Any problem on my PPT maybe? Okay, this is the contoh
Ini ada contoh dialog expressing opinion. Boleh siapa yang siap jadi Dimas, siapa yang siap jadi Mom? Only read. Oke, Dimas, Cyril. Okay, sir. Mom, to be mom is Lolita. Okay? Okay, sir. Okay. Okay, try. Okay, silakan. All right. Mom, I need your suggestion about the clothes I will wear to birthday party tomorrow. What are the choices, Dimas? The blue cloth with long sleeve or the green one with short. In my opinion, the green one is better because you will more comfortable when wearing it. Okay, Mom, I will wear the green cloth tomorrow. Thank you. You're welcome. Oke. Oke. Nah, jadi ini ada salah satu contoh dialog yang meminta asking opinion. Asking opinion. Nah, jadi si Dimas ini meminta meminta pendapat dari ibunya tentang baju yang ingin dia pakai. Pakaian yang ingin dia pakai gitu. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Next is ini juga sama, contoh dialog expressing opinion. Oke. Siapa yang siap jadi Dad and Ricky? Saya Ricky. Oke. Who's Dad? Who's will be Dad? What's Dad? Cyrilus. Yeah, it's okay. Oke, Cyrilus. Wait. Pak. I don't see the whole sentences in here. So I have to minimize this first. Okay. Ricky, What? we will be go to the park tomorrow. Do you prefer we go at 8 a.m. or in the afternoon at 3 p.m.? To be honest, I think we should go in the morning, so it will be better if we go at 8 p.m. What is that so, Ricky? I like the morning better than the afternoon, and the air is fresh in the morning. Okay, then we will go at 8 a.m. tomorrow. Oke, thank you. Nah, ini sama. Nah, jadi ini sama, ini contoh juga. Contoh ketika meminta pendapat juga. Ketika bapaknya ini Dad meminta pendapat Ricky, ya, gitu. Oke. Oke, next week kalian coba buat satu contoh dialog yang yang mencontohkan dari dialog asking opinion, asking and giving opinion. Oke? Okay, sir. Oke. Nah, jadi bisa dibikin contoh yang agree or disagree. Only one. Oke? Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. Clear, sir. Okay, Sip. sir. So, do you know about asking and giving opinion? Now, jadi sekarang tahu ya? Yes, sir. Ya, itu. Jadi asking and giving opinion itu seperti itu.
Nah, jadi bagaimana kita meminta pendapat orang lain dan memberi pendapat. Nah, itu bisa setuju dan tidak setuju. Nah, seperti itu. Okay, I think enough for today. Thank you for your attendance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you for sir. today, sir. See you next week, sir.